Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gaura Nitya, Jaya Sachi Sutai, Jaya Gaura Nitya, Jaya Sachi Sutai, Jaya Gaura Nitya, Jaya Sachi Sutai, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Subhadra, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Shri Radhe, Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे नाम संकीर्तन की. Hare Krishna, welcome to the Saturday lecture. Добро пожаловать на субботнюю лекцию. Today we will read Srimad Bhagavad Gita, chapter 6, verse 6. Сегодня читаем Бхагавад-гиту, 6 глава, текст 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurvanmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Snavidam Yena Bodhale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Swapadandiham Vandeham Shri Guru Shri Utapata Kamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagara Jatam Sagagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lita Shri Vishakhan Vitamcha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarupyacha Kripa Sundupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bodhale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेषा शून्यवादी पाशात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So, Srimad Bhagavad Gita, chapter 6, verse 6. Bandhur atma manastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu shatrutve vartet atmaiva shatruvat. Bandhur atmatmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu shatrutve vartet atmaiva shatrutvat. Bandhur atmatmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu shatrutve vartet tatmaiva shatruvat. Prabhuji, can you read? Bandhur atmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu satrutve vartet atmaiva shatruvat. Mataji, anybody? Bandhur atmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu shatrutve vartet atmaiva shatruvat. Word by word meaning. Bandhuhu, friend. Друг. Atma, the mind. Ум. Atmanaha, of the living entity. Живого существа. Tasya, of him. Его. Yena, by whom. Которым. Atma, the mind. Ум. Eva, certainly. Безусловно. Atmana, by the living entity. Живым существом. Jitaha, conquered. Обузданный. Anatmanaha, of one who has failed to control the mind. Для того, кому не удалось обуздать свой ум. Tu, but. Но. Shatrutve, because of enmity. Из-за враждебности. Varteta, remains. Останется. Atma eva, the very mind. Тот же самый ум. Shatruvat, as an enemy. Подобно врагу. For him who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. The purpose of practicing Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictators of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma.
Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Комментарий. Цель практики восьмиступенчатой системы йоги – обуздать ум и сделать его своим другом, который поможет исполнить предназначение человеческой жизни. До тех пор, пока человек не обуздает ум, все его занятия йогой будут лишь пустой тратой времени. Тот, кто не может совладать с умом, живет бок о бок со своим злейшим врагом, и потому впустую проживает жизнь, так и не достигнув ее цели. Каждое живое существо по своей природе призвано исполнять указания свыше. Пока ум остается непокоренным врагом, мы вынуждены подчиняться диктату вожделения, гнева, алчности и иллюзии. Когда же нам удается обуздать его, он добровольно соглашается исполнять указания Верховного Господа, находящегося в сердце каждого в образе Параматмы. Истинная йога дает человеку возможность ощутить присутствие Параматмы в своем сердце и начать действовать, повинуясь воле Господа. Для того, кто встал на путь сознания Кришны, совершенно естественно выполнять все указания Господа. So, in this verse, Lord Krishna is talking about Atma Atmanaga, the mind of the living entity. В этом стихе Господь Кришна говорит Атма и Атманаха, ум живого существа. So the mind can be made either bandhuhu, bandhuhu means friend, or shatrutvat, or as an enemy. Ум может быть банду, то есть другом, либо врагом. And we have to decide what do we want, mind as a friend or as an enemy. Мы сами должны решить, чего мы хотим, чтобы ум был нашим другом или врагом. See, in this world, in Kali Yuga, we see many people who go into anxiety problems or depression, etc., etc. And then they go to the psychologist. But if you actually introspect what is the problem, it is the mind which has created that problem. В этот век, в Кали-югу, люди страдают беспокойством ума и для облегчения ходят к психологу. Но на самом деле настоящая проблема – это ум, который создает эти беспокойства. Many times we think that this problem is, I am having some problem, and we try to blame, my problem is because of him, or I think my problem is because of this particular situation, or my difficulty is because of this. But actually, if you analyze, the fact is the enemy is the mind. Когда в нашей жизни возникают проблемы, нам кажется, что она произошла из-за какого-то человека или из-за какой-то ситуации, но на самом деле все проблемы происходят из-за нашего ума. But Krishna says here, if you are able to control the mind and not the mind controls you, if you are able to control the mind, then he can be made your the best friend, not simple friend, the best friend. Кришна здесь говорит, что если вы сможете овладеть своим умом, а не так, чтобы ум овладевал вами, тогда он будет просто вам другом. И не простым другом, а лучшим другом. So, but what happens? Many times we come under the control of the mind instead of we control the mind. Но зачастую происходит, что именно ум овладевает нами, а не наоборот. And many times it so happens, even for simple things, we become the enemy, come under the control of the mind. И очень часто из-за простых вещей мы попадаем под влияние ума, а не наоборот. See, for example, we all wanted to sleep early to the bird, so that we can get up early in the morning. Like say we want to sleep at 10 so that we can get up at 4 o'clock in the morning. Например, мы все хотим ложиться раньше, чтобы вставать раньше, чтобы заниматься духовной практикой. Например, вы хотите в 10:30 лечь, чтобы в 4:30 встать. And on the bed we go and we want to keep alarm, we take the mobile and we switch on the mobile. Но мы ложимся спать и берем в руки телефон и начинаем листать. Maybe 9:45, 9:50. We see some message or some video, we think, okay, 10 minutes, let me check what is this. И в 9:50 к нам внезапно приходит сообщение, и мы говорим, я сейчас это прочитаю и все.
And once we start watching the video, another video comes up. We see that, and we come under the control of the mind and keep watching one after other. Suddenly we see the time is 12 o'clock, midnight. И кто-то нам присылает видео, мы начинаем смотреть это видео, а потом еще хочется видео посмотреть, и неожиданно уже 12 часов ночи. And now the same mind which asked us to see the video, it becomes your enemy, and he says it blames you, and it makes you to feel guilty. You have done some mistake. Из-за того, что мы попали под влияние ума, и тот же самый ум становится вашим врагом, он еще и вас обвиняет, что это ты виноват, это ты сделал ошибку. Because before watching the video, we came under the control of mind. After watching the video, again at midnight, we came under the control of the mind. Потому что когда мы начали смотреть это видео, мы попали под контроль ума, и после видео тоже под контроль ума. So should we listen to the mind always, or we should keep the mind under our control? Стоит ли нам слушать ум постоянно или держать его под контролем? So as per the Shastra, mind is a material element. Согласно шастрам, ум – это материальный элемент. It is a matter, it is not spiritual. Он не духовный, это материя. And this is subjected to different modes of material nature. И он попадает под влияние разных гун материальной природы. Sattva guna, rajoguna and tamoguna. These influences the mind. И тамагуна, они влияют на наш ум. But in sattva guna, we can concentrate on some meaningful things. Но, находясь в саттва-гуне, мы концентрируемся на вещах, которые имеют смысл. And in Shuddha Sattva, that means pure mode of goodness, it is even better than Sattva Guna. There we focus on spiritual matters. В состоянии шудха-саттва, это еще выше, чем саттва-гуна, мы уже концентрируемся на духовных вещах. Remember, only in Sattva Guna and in Shuddha Sattva Guna, the mind can be your friends. Помните, что ум может быть другом только в шудха-саттве и в саттва-гуне. So, when is the mind is your enemy? Когда же ум становится врагом? When the mind comes under the control of Rajoguna or Tamoguna. Когда он находится под контролем раджагуны и тамагуны. In Tamoguna, the mind is under the influence of ignorance, and it starts thinking all useless thinking. В тамагуне ум попадает под влияние невежества и начинает думать всякие бесполезные мысли. And it makes you to feel sometimes sad, sometimes depressed, and will worry about the body which we are not. И попадает под влияние печали, депрессии, потому что беспокоится о теле, которым мы на самом деле не являемся. In Bhagavad Gita, verse 2.11, Krishna actually chastises Arjuna for thinking about the body. В Бхагавад-гите 2.11 Кришна ругает Арджуну за то, что тот думает на телесном уровне. In fact, we should think about our soul, which is eternal and permanent. But we forget about that. We remember only our body. На самом деле мы должны думать о своей душе, которая вечна и трансцендентна, но мы часто думаем о теле. We should be very careful, and we should not act in such a way that the body and this particular soul get imprisoned within this material world. Мы должны беспокоиться о том, чтобы наша душа не попадала в тюрьму этого материального мира, находясь в этом материальном теле. And if it is under such imprisonment, then the cycle of birth and death, maybe in this body, maybe in Indian body, maybe in Russian body, maybe in American body, maybe in dog's body, we don't know. There are 8.4 million different bodies. We don't know which body we are going to take next birth. Ведь когда душа попадает в тюрьму материального тела, мы не знаем, в каком теле мы родимся. Может быть, в теле человека, а может быть, животных. И вообще их 8 миллионов 400 видов, тысяч жизней. Это круговорот рождения и смерти. And we have to come out of this contamination. Поэтому нам нужно избавиться от этого осквернения. And how to come out of this contamination? That process is yoga. Как от него избавиться? С помощью процесса йоги. And what is the first instruction we should understand? I am not this body. Первое наставление, которое мы должны понять, я не тело.
This is the basic principle. If we understand this, then we will be out of this contamination of material influence. Это величайший секрет успеха, и как только мы это поймем, мы выйдем из-под влияния этого осквернения. Ashochan anvashocastvam pragyavadam cha bhashase. So Krishna says, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. Кришна говорит Арджуне: ты говоришь такие умные слова, однако ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Разумные по-настоящему люди не скорбят ни о живых, ни о мертвых. So when the mind is under Rajoguna or Tamoguna, mainly when you are in Rajoguna, the mind is always agitated. И если ум находится в Раджагуне или Тамагуне, он всегда беспокоится. And always think about the past, the future, and what we got and what we want to have, like this, but continuously it is agitated. Он постоянно думает либо о будущем, либо о прошлом. Он постоянно медитирует, что ему не досталось или что он мог бы иметь, то есть постоянно в беспокойстве. And if the mind is under this Rajoguna or Tamoguna, it is difficult to have a progress in the spiritual path. И когда ум в Раджагуне или Тамагуне, ему сложно совершать прогресс на духовном пути. In Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 23, there is the song of Avanti Brahmana. In that, he talks about the necessity for the mind control. В Шримад Бхагаватам 11, глава, песня 11, глава 23, там есть молитва Аванти Брахмана, где он говорит о важности души. So, I think you all may be knowing this story, but I will recapitulate that story. In the country of Avanti, there was a Brahmin who lived. He was a very, very wealthy Brahmin. Вы, наверное, знаете эту историю, я просто ее напомню. В городе под названием Аванти жил Брахман, он был очень благополучный. And he was given all the opulences, and he was engaged in the business of merchandise. Он был богат, и у него было много денег, и он их, потому что он занимался продажами. He was a very, very miserly person. И он был скупым. And his qualities were lusty, greedy, and very prone to very often getting angered. Он был очень жадным, и он часто подпадал под влияние вожделения, гнева и жадности. Because of this, in the home, there was no religiosity. Так что в его доме не было никакой религиозности. Even the sense gratification, there is nothing law there, and everything on material gratification there. Там, более того, жители этого дома, они были полностью в чувственных удовольствиях, в материальных. And because he was so much rich and opulence, he did not respect his own family members. Forget about others. Even his own family members, he never gave any respect. И он был настолько погружен в эти чувственные удовольствия, у него было так много денег, что он уже относился без почтения к другим, даже к своим собственным родственникам. Even with the words, forget about material, even with the words, he was not nice to them. Он даже не говорил им приятных слов, даже словами их оскорблял. And he was so miser, even for own self gratification, he will not spend money, whatever he had the opulence. И более того, он был настолько жадным, что жалел денег даже на свои чувственные наслаждения. And he was so hard-hearted, he was miserly to his son, his wife, his daughters, in-laws, everywhere he was very hard-hearted. У него настолько было такое каменное сердце, что он ни с кем, ничем не делился. Он был скупым по отношению к сыну, к жене, к детям. Because of this, what happened? He did not also get in reciprocation any respect from them. И в итоге он получил от них такой взаимообмен, они тоже перестали его уважать. So the family members so disgusted, they would never treat him with any affection or love. И он был настолько неприятен своим родственникам, что они даже не приветствовали его никакими проявлениями любви. But in his house there are presiding deities. So their deities are watching what is happening. So they were very angry on this Brahmana. Но в его доме жили также и божества,
И они за всем этим наблюдали, они были очень сердиты на этого брамана. So the demigods realized he has a good life in this world, nor he is going to have in that world. И тогда полубоги решили, в этой жизни у него есть деньги, он так хорошо устроен, но в следующей жизни у него этого не будет. Because this Brahmana is completely deprived of any religiosity. И у него не будет счастья ни в этой жизни, ни в следующей, поскольку он лишен какой-либо религиозности. So, as a result, what happened? He started losing his wealth slowly and slowly. Поэтому он стал утрачивать свою удачу, и это богатство стало от него постепенно уходить. All the stock of piety and wealth what he had got slowly started disappearing. Все это богатство, которое он накопил, оно постепенно начало теряться. So what he endeavored so long, accumulated so much, everything he lost. И все, что он так долго накапливал, ради чего трудился, он потерял. Some of his wealth were taken by the relatives, some by the thieves, some by the government authorities, some he lost by bad luck. You know, all the money he lost. Что-то он потерял, и это забрали родственники, что-то украли воры, и что-то просто ему не повезло, и он потерял. В общем, он потерял все. And when he lost all the properties, definitely his own family members started rejecting him, and they never paid any attention to him. Он потерял все свое имущество, и его родственники вообще стали его игнорировать, потому что он до этого тоже не обращал на них внимания. So he started feeling the anxiety, very unbearable anxiety. Поэтому у него начало появляться беспокойство, такое невыносимое беспокойство. Having lost all the wealth, he started lamenting. Он потерял все свое имущество, поэтому он начал плакать. He started feeling so much great pain, and his throat was always choked with kind of, difficult to speak. Он начал страдать, и он просто захлебывался от этого горя, он даже не мог разговаривать. Therefore, he felt that there is no other way I should start meditating on my fortune. Поэтому он пришел к выводу, что нет другого выхода, как начать медитировать на удачу. Then, a powerful feeling of the renunciation came upon him. Из-за этого он впал в такое состояние отреченности. Then he started talking, oh my God, and entire my life I wasted. I was running behind for the money, and the money which was no use to anyone. И он начал молиться Господу: «О Господь, я всю жизнь потратил на зарабатывание денег, которые никому не принесли хорошего». So the wealth of mises, he understood the wealth of mises will never give any happy to him. И нужно понимать, что если человек жадный, то все его богатство не сделает его счастливым. Because of wealth, he understood there are undesirable qualities develop in human being. Потому что из-за этого богатства он начинает понимать, что в нем появляются такие нежелательные качества для человека. Because people get contaminated because of the great wealth. Люди оскверняются этим богатством. And he says there are 15 qualities generally they get, И the bad qualities. говорится, что из-за этого у человека появляется 15 неблагоприятных качеств. This happens in the human being. One is the thievery, violence, lying. You can just translate. Это такие качества появляются у человека, когда он начинает обманывать, Thief, violence, насилие, lying, обманывать, deception, cheating, обманывать, lust, испытывать вожделение, anger, гнев, pride, гордость, feverishness, feel hot-tempered, и он впадает в гнев, в агрессию, disagreement, он спорит, hatred, ненавидит, distrust, он страдает, conflict, он разжигает конфликты, attachment to women, привязан к женщинам, gambling, играет в азартные игры and intoxication. И склонен к интоксикации. All these are undesirable qualities. Все это нежелательные качества.
But men falsely ascribe value to them because he has got so much wealth. That is why. Почему это появляется? Потому что у человека очень много имущества. So he realized that unnecessary wealth what he had, and it was no use to anyone. Поэтому этот человек понял, что все это излишнее имущество, оно никому не нужно. And in his heart, he felt the turn of the life is because of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, Lord Hari. И в сердце он почувствовал вот эту вечность жизни из-за присутствия Верховного Господа Хари. Now he felt the God is now pleased with him, not before. И он почувствовал, что Господь сейчас не доволен им так, как он был доволен раньше. In this condition of life, he felt, in this situation, he felt the rest of his life he will spend only worshipping Lord Hari. И в таком состоянии он пришел к выводу, что остаток жизни он проведет, поклоняясь Господу Хари. And he accepted the order of sannyasa. Поэтому принял саньясу. And he started, after accepting sannyasa, he is visiting different villages. Приняв саньясу, он стал ходить по разным деревням. But when he became sannyasa, people were not helping him. People were very harsh with him. И когда он стал саньяси, люди не помогали ему, люди были грубые с ним. But he tolerated all this. Но он все это терпел. And he tolerated such, he remained without any effect like a mountain. Поэтому он просто как скала все это выдерживал и не обращал на это внимания. And he was remained fixed on his spiritual practice. И все равно был сосредоточен на своей духовной практике. And then he sang a song called Bhikshu Gita. И начал петь песню, which song? Bhikshu Gita. Bhikshu Gita. Yes. So, in this he understood that neither mortal person, the demigod, the soul, the ruling planets, the reaction of work, nor time are the causes of one's happiness or distress. И он пришел к выводу, что никакое смертное живое существо, будь то люди, животные или какие-то стихийные явления, полубоги, не могут стать причиной счастья или страданий человека. Yes, happiness and distress is a result of the mind alone is the cause. Потому что эти счастья, эти страдания и счастье – это всего лишь восприятие ума. The rich Brahmin who became very poor and became sannyasi realized that it is the mind which has to be controlled. Этот богатый браман, который стал отреченным саньяси, понял, что все это происходит из ума, и из-за ума и ум нужно контролировать. Because he understood if we control the mind, then we will not wander on the cycle of repeated birth and death. Он понял, что если мы будем контролировать ум, то мы не попадем в этот круговорот рождения и смерти. Even he sings that the real purpose of charity, religiosity, everything is to bring the mind under the control. И далее он пришел к выводу, что настоящая цель религиозности и духовной практики – это привести ум под контроль. But if the person is keep his mind on the Krishna consciousness, for him there is no need of charity, religiosity, anything not required. Because he is already attained, he has brought the mind under the control. Если же человек занимается духовной практикой в сознании Кришны, ему нет смысла заниматься благотворительностью, религиозностью, потому что его ум уже под контролем. So the Avanti Brahmana thus became very, very determined that the rest of my life I will serve only the Lord Hari. Так что Аванти Браман обрел такую решимость, что до конца своей жизни он будет служить только Господу Хари. Because only when we focus on the Lord's lotus feet, then we will be cleansed. Потому что только в таком случае он сосредоточится на стопах Верховной Личности Бога и таким образом очистится. Even the mind, actually it is stronger than the strongest, but if we focus on the Lord's lotus feet, the mind will come automatically under our own control. Ум на самом деле является очень сильным, сильнейшим из сильных, но если сосредоточиться на лотосных стопах Господа, то и ум можно подчинить. Therefore, if anybody can bring the mind under his control, he will become the master of all the senses. Поэтому, если человеку удается подчинить свой ум, он становится хозяином своих чувств.
But if you fail to conquer this irrepressible enemy, then you will always suffer in this life and in the future. Однако, если у вас не получится подчинить себе этого врага, то вы будете страдать как в этой жизни, так и в будущей. So the person who identifies this body, I, me, myself, he will be suffering. Поэтому тот человек, который отождествляет себя с телом, он будет страдать. And because what happened, the feeling of I itself is you are in darkness. Потому что, когда человек думает в этих аспектах «я» и «моё», он находится в тьме невежества. So, in this very beautifully, Krishna concludes this chapter in verse 60. If you are fixing in Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 23, fixing your intelligence on me, you should thus completely control the mind, my dear Uddhava. This is the essence of science of yoga. И здесь Кришна произносит очень красивый стих, 11 песня, 23 глава. Он говорит, если ты подчинишь себе свой ум, о Удхава, то ты достигнешь совершенства. And he is telling Uddhava that you should do that. That is the essence of science of yoga. The science of yoga is to place our mind under the feet of Lord Krishna. В йоге совершенство, если ты сосредоточишься на мне, то ты подчинишь себе свой ум и так достигнешь совершенства в йоге. See, when we take birth, our mind comes with the body and it also carries the past karma along with it. Когда мы рождаемся, ум уже приходит вместе с тонким телом, с нами вместе, и он несет прошлую карму. The mind is so strong and so powerful. Is it very easy to conquer? How are we to control that? Однако ум, он настолько сильный, и он очень сильный, но его очень легко победить. Как же его победить? The mind can be, the two ways we can get. One is by association, second is by training, we can get the mind under the control. И есть два пути. Первое – это общаться, то есть ваше окружение, общение, и второе – с помощью дисциплины. So, if you want to get sattva guna, what you should do? You should associate it with the people who have the similar sattva guna qualities. И если вы хотите быть в саттва-гуне, то вы должны общаться с людьми, которые в саттва-гуне. Association is very, very key in controlling the mind. И общение является ключевым секретом в том, чтобы управлять умом. See, if you want to become a good sportsman, what you should do? You should also associate with the other sportsmen. You should go to the field, practice, and every day, so that you can win the medals. Suppose you associate with somebody who is every day gets up and sleep, how will you participate in the sports and win? Если вы хотите достичь успеха в спорте, что вы делаете? Вы общаетесь со спортсменами и таким образом достигаете успеха. То есть ваше общение определяет достижение целей. So, similarly, if you want to become a politician, you have to associate with yourself with the politicians. Here, similarly, if you want to develop sattvic qualities in us, we have to associate with people who has such qualities. Если вы хотите достичь успеха в политике, то вы общаетесь с политиками, потому что вы хотите достичь тех качеств, которые есть у политиков. So, when we associate with them, automatically we start getting up early in the morning, we take bath twice in a day minimum, and eat freshly cooked prasadam. So, we start developing good qualities, sattvic qualities. Когда мы общаемся с людьми, которые в саттва-гуне, мы естественным образом начинаем себя вести, как они. Мы встаем рано утром, принимаем омовение, 2 раза в день повторяем святые имена и приобретаем эти хорошие качества. The next important thing is training the mind. И вторая важная вещь – это тренировать ум. How to train? Обучать его. Как его обучать? See, Bhakti Siddhanta Maharaj says, if the mind doesn't listen to you, every day beat your mind with a stick 100 times. Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж говорит, что если ум вас не слушается, нужно его бить 100 раз. And in the night, when you sit on the bed, think whether the mind listened to you or not. If it did not listen, take the shoe, beat him 100 times. Утром и вечером, если он продолжает вас не слушаться, вы опять достаете башмак и бьете его 100 раз. So that your mind listens to you. Mind is under your control. Чтобы ум начал слушать вас и
стал находиться под вашим контролем. And the best way is avoid anything not in the spiritual path, avoid those things. Then what happens? Automatically you are trying to train your mind. И самое лучшее в духовной жизни это избегать неблагоприятного и выполнять вот эти рекомендации. Таким образом вы сможете дисциплинировать свой ум. We have to develop in us the tolerating qualities. Мы должны развивать в себе качество терпения. In Bhagavad Gita 2.14, Krishna says, one must learn to tolerate them without being disturbed. В Бхагавад-гите 2.14 Кришна говорит, что человек должен переносить эти счастья и несчастья, не впадая в беспокойство. Because the happiness and sadness are all non-permanent appearance. Ведь счастье и несчастье это не постоянные состояния. And they appear like winter and summer. Winter comes and goes, then summer comes and goes. Like that, happiness and sadness comes and goes and comes and goes. Они постоянно сменяют друг друга, как и сезоны сменяются, зима и лето. Также и счастье, и страдания тоже постоянно меняются. So they arise from the sense perception. Они возникают из-за того, что человек воспринимает жизнь чувствами. So whether it is happiness or sadness, you should be able to tolerate without getting disturbed. Поэтому неважно, счастье у вас или сейчас период несчастья, нужно их терпеливо переносить, не впадать из-за этого в беспокойство. And like you see, the mind is always jumping from one tree to another tree. It is keep fluctuating. И вы знаете, ум, он постоянно прыгает с одного дерева на другое. And it keeps nagging you. It's like a nagging child, actually. Он постоянно вас не слушается, он как непослушный ребенок. See, like a crying child, sometimes you can tell him, keep quiet. But sometimes you have to engage the child with some toys so that he listens to you. Вы знаете, если ребенок дисциплинирован, вы просто ему говорите, замолчи, успокойся, и он успокаивается. Но иногда мы, чтобы ребенок успокоился, его отвлекаем игрушками. Because if you engage the child, then what happens? He is busy with it, he doesn't nag you. Потому что если он займется этими игрушками, он не будет вас беспокоить своими криками. So similarly, we have to keep the mind also engaged. Поэтому ум тоже нужно занимать. So how do you engage? Постоянно. Как его занимать? You can listen to spiritual lectures. Вы можете слушать духовные лекции. And you can read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. And you can start memorizing some shlokas. Также учить шлоки. Because if you keep doing this, what happens? Our mind is always engaged in spiritual path. Если вы будете это продолжать делать, то наш ум будет постоянно занят духовной практикой. And we should control the mind as per the instruction given by our superior acharyas. А также мы должны контролировать ум посредством наставлений, которые дают высшие авторитеты ачарьи. Adi Shankaracharya says, Gita Shastram idam punyam. One who with a regulated mind recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, which is the best of all which you will attain to a holy abode such as Vaikuntha. В этом стихе говорится, что тот, кто контролирует свой ум и занимается духовной практикой и изучает шастры, достигнет святой обители Вайкунтхи. And reading Bhagavad Gita is so important. He says, Adi Shankaracharya says, Maline mochanam pumsam jalastanam dine dine sakrit gita mrita snanam samsaramala nashanam. One may cleanse himself daily by the bath in a water. Изучение Бхагавад-гиты настолько важно в этом говорится стихе. Человек может принимать омовение каждый день. Yeah, but if he takes a bath even once in sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanished. И очищаться. Однако, если он хотя бы раз примет омовение в святой воде Ганги Бхагавад-гиты, он будет очищен навсегда. So that is the power of Bhagavad Gita. И материальная жизнь его будет закончена. If you read, automatically your mind will be controlled.
Таково могущество Бхагавад-гиты, если вы ее читаете, автоматически ваш ум будет под контролем. And for how to generate interest, for that we must keep chanting the Mahamantra. И чтобы поддерживать этот дух, мы постоянно должны повторять Хари Кришна Махамантру. And Mahamantra will lead you to mind control, and that mind control once you have, you start reading Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, so always your mind is under your control. Махамантра будет помогать вам подчинять свой ум, а также вы будете читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. Это два взаимных процесса, которые помогают, усиливают друг друга контролировать ум. So if you are able to control the mind, what do you get? Если вы обретаете способность контролировать ум, что вы получаете? Anybody? Скажите кто-нибудь. The mind becomes your best friend. В таком случае ум станет лучшим другом. The whole verse is on that. Whether you want to make the mind as your best friend or the worst enemy. Этот стих был об этом. Что вы хотите сделать ум лучшим другом или врагом злейшим? If you are best, you always want to have best friend, correct? Nobody wants to have best enemy. Никто не хочет врагов, мы все хотим друзей, лучших друзей. And you, on top of it, the mind which is within you has to be the best friend. А более того, ум, который еще и внутри вас, его нужно сделать лучшим другом. So, what Krishna says, we will follow. He says, давайте будем следовать тому, что говорит Кришна. Bandhuhu atma-atmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu saraswaratvate vartetatmaiva shatruvat. For whom who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Для того, кто победил ум становится лучшим другом, а у кого этого не получилось, ум будет злейшим врагом. I hope you all will today remember this. Mind has to be brought under control. Start practicing how to get the mind under your control. Я надеюсь, каждый из вас сегодня начнет эту практику контроля ума и будет продолжать его держать под контролем. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhuji, for nice lecture. Haribo! Jaya Dayanitai Satitutai Dayanitai Jaya Satitutai Jaya Dayanitai Satitutai Dayanitai Jaya Satitutai Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Jaya Dayamita Satitata ki Jai Ki Bajaya Jaya Gaura Chande Arati Ko Shobha Viva Jaya Jaya Gaura Chande Arati Ko Shobha